C'est celui qui a des petits soucis de la américain ou bien mangé? Oui, oui, oui. Et alors, pour soulager l'affection des volontaires, je fais un traitement orthopédique avec des rencontres dans les trucs pour que l'orteil fasse le moins possible. Et depuis que j'ai ça, je suis devenu un peu plus confortable. Bien entendu, les personnes qui sont là, je n'ai qu'un jeu, mais je le fais sécher à chaque fois. Mais ici, justement, ça me fait marrer parce qu'il y a une semaine, j'étais toujours demandé chez le parce que t'as quoi? J'avais demandé le projet d'orthopédiste. J'ai beau l'expliquer de mon côté, parce que j'avais une assurance privée, il n'a pas voulu faire parce que t'as droit, je crois, ici. Oui, c'est ça.
laisse même me soulager, franchement. Non, pas du tout de les mettre sans franchement la différence. Moi, j'ai pas les pieds tordus. Oui, moi aussi, j'ai pas les pieds tordus, c'est juste le problème des orteils. Apparemment, le foot, j'ai essayé les injections, ça va pas. Même le fait d'aller dormir et d'avoir les draps, les habits ou la couette sur les orteils, j'ai l'impression que ça. Au début, je pensais même que j'avais la douleur. Ça gonfle, ça devient douloureux. C'est vraiment la plaque. mesure, hein, mais
We are having many very important discussions during these two days. The most important is that we need to support Ukraine militarily more and more, because Ukraine is fighting heavily. Bad thing is that Putin has not changed the goals. The goal is to destroy Ukraine. The goal is not to gain more territories. And we need to understand that till Putin has not changed the goals, the war will continue. So our duty is to support Ukraine militarily. I'm very happy that more support coming as well. The news from the United States today in the morning, but also Estonia is giving more, and many other allies as well. The second thing is that Putin has changed the core of this conflict as well, bringing the North Korean troops in. So we see now that North Korean troops are fighting in Europe, just a couple of hundreds of kilometers from the Nato border. And it is a big change. So we need to understand that this is not anymore the Russian aggression against Ukraine. It is much more global. And NATO has its role here. The third thing is that Estonia is in a very clear position that the only working security guarantee is the NATO membership for Ukraine. And it is not only about that we secure Ukraine, but also we build our security architecture as a Europe, as a NATO. Though we need to discuss these topics as well. And any kind of understanding about invitations to Ukraine and so on, you know Estonian positions that we have been very supportive amongst that. Though, and I can say as well that we need to increase our spendings to defense. So Estonia is putting right now, this year, 3.4% of GDP. And on top of that, we have decided the program to fulfill the Vilnius summit decisions about regional security plans, defense plans, 1.6 billion euros. So we are doing a lot, and Poland and Latvia, Lithuania, we are doing a lot. And our proposal will be at least minimum 2.5% to decide next year in The Hague. So we need to invest heavily more. So this is something. What about Georgia? We know that it is alleged that Russians has influence on Georgian government. So is it a threat to NATO? It is not a threat to NATO. But Estonia, Latvia, Lithuania decided to establish sanctions. Estonia put 11 persons under the sanctions yesterday, led by Ivanishvili. And this is about violations, what we see on the street, using violence against peaceful demonstrators. And we support Georgian people on the way, what they have decided. So I'm very clear that I'm not thinking that these elections were fair and honest, and the Georgian president has been very clear, and now we see very outstanding demonstration, peaceful demonstration in Georgia. So we support Georgian people. What do you think about security guarantees after a ceasefire, for example, also sending troops to Ukraine? We must do things in a right order, in the meaning of supporting Ukraine right now as Ukrainians asking. Also, we have President Zelensky victory plan, and the solid security guarantees are there. And we have been in a very clear position that the only working security guarantee is the membership of NATO. Membership of NATO means as well that we are backing in real life with the real capabilities, the security there. So if there will be just full ceasefire or the peace led by Ukraine, nobody else, then of course we need to give the working guarantees. And on the way to NATO membership, we can discuss what they will be. So Estonian troops could be on Ukrainian soil on the way to... Sorry? Did you anticipate that the Georgian government would do that and to halt the Euro integration process? And what's the next move from the European Union? What should we expect? I'm very frank. Georgian government and this party has lied to Georgian people, and this is most important. I don't see that there is a real willingness to continue the way towards European Union, the other way around. And European Union has decided already in summer to stop this this process, also to stop fundings. And the next council, we are going to discuss the situation in Georgia and also the measures what the European Union can do. We are talking about visa liberation, visa bans, travel bans for the high officials. Of course, we have stopped most of the fundings already to support the government. And this is very clear. So I don't believe these lies anymore.
The ultimate security guarantee of NATO membership or an invitation to NATO membership still seems far in the future. So Zelensky has also stated that he would engage in peace talks, but only if there would be troops securing the Ukrainian border. So can you confirm that Estonia would engage in such activity? Estonia is a member of NATO. Our position is clear. The only working security guarantee is the NATO membership. So, of course, Estonia will participate if NATO is deciding like this. About the invitation, everything, we have been very clearly supportive already more than 2.5 years. So, but first we need to support Ukraine to fight back and also to make Putin to change the goal. Putin has not changed the goal. But at the same time, he's bringing North Korea and other troops in. And it shows as well that he's weak. He's afraid of NATO. He's afraid of actually and running out of resources. So I'm not optimistic, but I'm realistic. And we have more and more discussions about what are the real security guarantees. Do you think that Trump? Sorry? Do you think that Trump could be a chance for a ceasefire, or the contrary? I've said publicly that we are in the year of 1938. Before the Munich meeting. And I've witnessed already like 27 or more than 30 different peace plans. But we need to understand first, we need to change the goal of Putin. We need to support Ukraine. And about President Trump, he has an opportunity to become the Churchill of our times, because the US has a military and economical power. We have NATO, we have European allies, and it is clear that Europe must do more. We must increase our investments to defense, and we must increase as well our understanding that Russia will remain a threat for Europe and for democratic part of the world. On the hybrid threats. On hybrid threats or hybrid attacks, what action, what decision do you expect from this ministerial? Is it not long overdue to update the NATO strategy on that? Hybrid attacks, hybrid threats are real, and Estonia has been talking about this already more than a year. We arrested more than 10 persons at the end of the last year in Estonia, and who were guided and financed by the Russian secret services. Now we see more and more hybrid and cyber attacks as well in Europe, and we are talking more about that, and it is a good thing. The hybrid attacks are very difficult things in the meaning to define them. But NATO has a toolbox for that, the European Union has a toolbox of that, and we must be more ready, we must act, and also we must have more resources to deal with them. But the hybrid attacks are hybrid attacks because they are hybrid attacks. Sorry about this sentence, but it's hard to define. It's much more about we need to talk about it, we need to talk about it publicly, we need to deal about it, we need to cooperate, and we need to react as well. And we are doing exactly like this. What exactly should the hybrid strategy look like once it's going to be updated? Because a lot of officials say that the last strategy from 2015 is not ready to react to any of the hybrid threats that Europe and other NATO allies are currently facing. I see that big change of the understanding that hybrid attacks and hybrid threat is real. They're all different levels. We see the cyber attacks, we see the hybrid attacks, we see the attacks against the persons, against assets. You know, we see many things. The undersea cables. This is like the hybrid. That's the reason. But the big thing is that the attitude has changed. It's a real thing. If we list all these hybrid attacks, what we have had in Europe within the last 2.5 years, and put it back to like 3 years, we would have been in shock. So the hybrid attacks, one goal is as well to test our societies, to push the red lines, to keep us calm. So that's the reason why we need to have now the new strategy, also the resources and the cooperation to fight against this. So, but in concrete terms, how can NATO better prepare and better react to those types of attacks? There are many, many opportunities. If I'm going back to the cable incidents and the gas pipeline between Estonia and Finland, we had more NATO patrols there. We have more screenings, more cooperation. Though this is like the daily basis cooperation. So the Ukrainian foreign minister just brought the memorandum of Budapest and said or blamed the NATO to being responsible for the situation now because they didn't recognize what they was promising in the memorandum. 1994? Yes. Yeah. NATO was not part of that.
and we are talking about reality, and that's the reason I'm repeating again. We are in a position that full membership of NATO for Ukraine is the only working security guarantee, and not only for Ukraine, also for Europe, our region as well. Neutrality, any kind of Minsk I, Minsk II agreements, these are the wrong ways to go, because Putin will continue the aggression. So, is there any the last question, so. Last question, yeah. Is there any question that, any chance that EU as a whole will impose sanctions of the high individual of the Georgian government, and also impose visa-free regime against the high individuals? Is there any chance that? Of course, there are all opportunities. I think that the awareness or the understanding about Georgian leadership now, about the Georgian dream or Georgian government, however we call, it's clear that they have lied to their own people, they have lied to European Union. European Union has fulfilled all the promises and all the agreements what we have, gave from our side, and there will be consequences, definitely. Should it be a NATO aspirant country, or should that title be removed? What country? Should Georgia still be a NATO aspirant country, or should that title be removed? On the way to Europe. No, but they are a NATO aspirant country. They are a NATO candidate country. Are you in favor of removing that? It is not the topic we are discussing right now. We need to support Georgian people who are on the streets and fighting for their rights. So that's the case. But it's obvious about European Union that we have stopped already the process. In summer it was really clear, and now it's more clearer. Even the leaders of Georgian Dream has said clearly that there is no way for them to continue, unfortunately. And unfortunately, you can be, one thing is sure, Estonians are the best friends of Georgian people. We have been always there, we have been always supportive. I'm really disappointed, but we are supporting Georgian people. So thank you very much. Thank you.
Arrival. Arrival.
Bonjour tout le monde. Hi everybody. Mélanie Joly, Ministre des Affaires étrangères du Canada. Mélanie Joly, I'm the Minister of Foreign Affairs of Canada. So I'm happy to be here. It will be our first meeting with the new Secretary General, Mark Rutte. Looking forward to working with him. I was just in Latvia meeting with the Canadian troops who are leading the very important NATO multinational brigade. We just, well, actually Canadian troops just finished a very successful military exercise. And this was the most important military exercise led by Canadian troops since 30 years. So we're very happy of the work we're doing here as a country and as a strong member of NATO. And at the same time, we've been able to triple our presence here in Europe, and in particular in Latvia since Ukraine's, since the invasion by Russia of Ukraine. And we're also training out of Latvia Ukrainian officers. So we look forward to continuing to doing that work. And now here, while we will be meeting with different foreign ministers from the alliance, we will have also conversations about the impacts of the upcoming U.S. administration. And of course, being the neighbor to the U.S., it will be a pleasure for me to present insights about the U.S. administration. Donc, juste rapidement, j'arrive de la Lettonie où j'ai eu l'occasion de rencontrer les troupes canadiennes qui sont très présentes là, qui aussi dirigent un contingent, la brigade en fait de l'OTAN en Lettonie. Nous venons tout juste de terminer un exercice militaire très important, un exercice militaire aussi qui était le plus important exercice dirigé par des Canadiens en Europe depuis les 30 dernières années. J'aurai l'occasion d'avoir de bonnes conversations ici à l'OTAN avec mes homologues et particulièrement rencontrer le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et aussi parler des impacts de la nouvelle administration américaine. It will be a pleasure for me to answer your questions. What kind of insights are you presenting to your colleagues, and what does the Trump administration mean for the NATO and the future of the Ukraine? Well, first and foremost, we know well the Trump, well, first and foremost, Canada knows well, and the Trudeau government knows well, President-elect Trump. Prime Minister Trudeau was at Mar-a-Lago back Friday, and we've had the chance to work with them for 4 years in the past. I think it is important for our European allies to understand how much China and the Indo-Pacific is important to North America. It is important to the U.S., it is important to Canada. And there is a clear, unity of different theaters when it comes to what is happening in Ukraine and European security, and also what is happening in the Indo-Pacific. We're seeing cooperation between China and Russia, and China being an enabler of Russia's war in Ukraine. We're seeing now DPRK troops joining Russian troops in the context of the war in Ukraine. And so it is important for our friends here in Europe to understand that, and I think that we can make sure that we work together on that. Why is that important? It's also important because we have a security architecture for the for Euro-Atlantic security, which is NATO. We don't have any clear security architecture for the Indo-Pacific. There are different minilaterals, including the Quad, that is not a security architecture, but a diplomatic minilateral. There is AUKUS, but we're pushing even more to be working with South Korea, with Japan, with the U.S., particularly in the North Pacific, because we're an Indo-Pacific country, and it is important also that we understand the true competition that China has been involved in, and the security threats that are linked to that region of the world. Where do you see NATO's role in the current plan that is being presented by Keith Kellogg, the new special envoy on Ukraine by Donald Trump? How could NATO actually provide any security guarantees for Ukraine? So when it comes to President-elect Trump, I think he's arriving for his second mandate at a time where NATO has fundamentally changed and has been reinforced. And countries are investing way more in defense than under his first mandate. And so in that sense, I think that we have a strong leader with the Secretary General, Mark Rutte, who has worked with President Trump in the past. We have also many countries that are investing
a lot more. And I think that he is arriving at a time where we are very united in supporting Ukraine. And so looking forward to having conversations with the future Secretary of State, Marco Rubio, on this very issue. But I think also that it is up to us to make sure, as strong allies and as supporters of Ukraine, to talk about how much what is happening in Ukraine is fundamental not only to European security, but to North Atlantic security and to the world security. In Georgia. Sorry? The latest events in Georgia, I know that Canada is going to impose sanctions against the high representatives of the Georgian government because they are dispersing I will answer questions regarding Georgia. I actually answered question yesterday because I was doing a Baltic 3+1 meeting in Riga, and I said indeed that Canada would be imposing sanctions on key officials and also entities in Georgia, and we will do so working, of course, with our European and American friends. Yes, last question. Yes. The escalated conflict in Syria, could you tell us your position in Syria, please? Well, we're following this very closely. I've been in active conversations with many of my colleagues on this, and I will be meeting the Turkish foreign minister later today. So looking forward to having more insight on this issue. Of course, what we're seeing in the Middle East is there is a ceasefire in Lebanon, and that needs to hold. We have been calling for the release of hostages in Gaza. We've been calling for a ceasefire as well, and we want to make sure that ultimately Iran is held accountable, because Iran is spreading terror across the Middle East, and it cannot use its proxies to continue to do that, including in Iraq and including in Syria. How are you countering hybrid attacks by Russia and China? Yes. Minister, should NATO update its plans to tackle hybrid attacks? We're seeing more and more of them now. Well, this is definitely an issue, and of course we've had many conversations about this at the table. Canada will be next year chairing the G7, and we will be definitely working on a maritime security approach, which will be about addressing sanction circumvention, addressing also shadow fleets issues, addressing undersea infrastructure, and making sure that we can address also illegal fishing, which is all linked to some of the hybrid war tactics that you're referring to. Thank you so much. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, je suis Benjamin Haddad, le ministre délégué à l'Europe. Je représente Jean-Noël Barrot qui, comme vous le savez, est en visite avec le président de la République en Arabie Saoudite pour cette ministérielle de l'OTAN qui arrive évidemment dans un moment critique pour réaffirmer nos messages principaux, nos messages de soutien à l'Ukraine, de renforcement de l'OTAN et de l'Europe dans ce moment géopolitique majeur. Suite à l'entretien très positif entre le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte et le président de la République à Paris le 12 novembre dernier, nous venons ici avec ce triple message qui est une Ukraine forte, avec une alliance forte et une Europe forte. Une Ukraine forte que la France continuera de soutenir aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire face à l'agression de la Russie qui a commencé déjà il y a plus de 1000 jours. La France continue de le faire avec les livraisons d'armes, avec le soutien économique et humanitaire, avec les livraisons des premiers mirages qui auront lieu au début de l'année 2025. La France continue de soutenir l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne et la définition de garanties de sécurité robustes et pérennes pour assurer la souveraineté des Ukrainiens. Une alliance forte dans laquelle le pilier européen doit trouver toute sa place et je crois que nous aurons des échanges notamment sur l'approfondissement de l'articulation, de la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN qui est nécessaire, avec la présence notamment de la haute représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, ici. Continuer de soutenir les financements de défense est une priorité bien sûr pour la France qui, vous le savez, dépense 2% de son budget de défense à l'OTAN, qui prend toute sa part dans les missions de réassurance de nos alliés dans les pays baltes, en Roumanie où nous sommes nation cadre, et une Europe forte bien sûr en continuant à s'affirmer sur la scène internationale, à défendre nos intérêts de sécurité et à investir dans notre défense collective dans ce moment absolument stratégique. Nous aurons aussi des échanges, vous le savez, avec Sa Majesté le roi de Jordanie pour échanger sur les questions de sécurité du flanc sud de l'OTAN. La France s'est beaucoup investie avec le président de la République, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, dans l'obtention du cessez-le-feu au Liban, qui doit mener aussi à un cessez-le-feu à Gaza, pour lequel la diplomatie française se mobilise de façon très active, avec la nécessité de libérer les otages, d'acheminer l'aide humanitaire et de pouvoir recréer les conditions d'un dialogue politique régional qui mènera notamment à 2 États. Voilà, aussi bien sur les questions liées à la sécurité du Proche et du Moyen-Orient, au soutien à l'Ukraine et à une alliance forte avec une Europe forte, les messages que je viendrai porter aujourd'hui à cette ministérielle de l'OTAN. Merci beaucoup. La France serait prête à soutenir des garanties de sécurité qui impliqueraient des troupes françaises sur le sol ukrainien.
Bon, maintenant, on ne trouve pas une camionneuse avec des gros droits, parce que ça risque de coûter un peu. Surtout la première fois. Peut-être pas non plus qu'elle aille mettre la main là. Oui. On a ça, on dit ça. Ouais, je suis sûr que ça va aller. Sí, más fíjate un futuro proyecto. Oui, 2-3 minutes, c'est court, on va jusque là. Vous avez le temps? Pas, elle est rentrée dans le truc, à mon avis, oui. J'ai vu qu'elle ramassait quelque chose. Même fils, c'est un spécialiste. Après, elle a des filles en on va commencer par moi. Je vois jamais les steaks.
Yes, dis-moi. Ah, pas de souci. Mais c'est bon, je me suis arrangé avec lui, c'est en ordre. Ouais, pas de souci, c'est en ordre. Mais, oh là là. Veel wind, hè? Het is allemaal mee, hè? Het is al erg geweest. Ja, zeker. Vanessa, la copine de tout. Regarde, maintenant il n'y a plus de neige, et puis c'était bien comme. C'est pas qu'il y a plus de neige, c'est quoi, mais ça fait. Wat dat toch was dus. Dat is ook slecht. Ja,
Ich habe Wäffelchen mitgebracht für meine Delegation. Es ist Santa Claus in Luxemburg. Übermorgen. Wer hatte eine Frage? Die habe ich schon vergessen, ja? Wie wollen Sie sich besser auf hybride Bedrohungen auf dem Land vorbereiten, aber vor allem auch unter Wasser? Ich habe jetzt die letzten 11 Jahre gesagt, dass ich mir in unseren Ländern mehr Sorgen mache über Cyberattacken wie über Rennenattacken. Und ich glaube, dass es auch den nationalen Ländern wirklich eine Aufgabe ist, heutzutage nicht nur militärisch sich vorzubeugen, aber wir sehen ja auch, dass es in Irland als ganzen Gesundheitswesen lahmgelegt werden kann, in Deutschland Energieproduktion, und ich könnte so weiterführen. Und wir sehen jedes Mal, dass es nicht nur Hacker sind, aber ganz oft Länder, die dahin stecken. Aber da muss jedes Land auch seine eigene Kooperation haben, also Verteidigung haben, aber ich glaube, dass schon einen Austausch auch mit den anderen NATO-Ländern haben. Ich habe vor 11 Jahren gesagt, man sollte das auch auf den NATO-Kosten rechnen. Hatte sehr viele Schwierigkeiten damals. Wie konkret soll so eine Verteidigung aussehen? Bitte? Wie konkret soll eine Verteidigung der zivilen Infrastruktur aussehen? Ich glaube, das ist gemeinsam in einem Package. Kann ja nicht nur zivil sein. Wir sehen ja auch, dass militärische aber trotzdem eine Möglichkeit ist, dass es nicht besser wird in enger Zukunft. Und deswegen ist schon ein Mix zwischen alles, was so hybrid sein kann. Und das ist die Realität leider heute. Wie kann man denn der Ukraine Sicherheitsgarantien geben? Auch Ich sehe jetzt den ukrainischen Außenminister. In ein paar Minuten habe ich ein bilateralen Meeting mit ihm. Ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, den Ukrainer weiter zu helfen. Aber ich glaube, dass eine große Änderung kommt jetzt mit Trump. Und das ist das, was wir sehen müssen. Wir haben jetzt gesehen, dass noch Joe Biden angekündigt hat, noch Hilfe bereitzustellen. Aber ich weiß nicht, wie es im Januar weitergeht. Er will ja in 48 Stunden Frieden bringen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Zelensky hat ja gesagt, dass dass sie eine Absicherung der Ukraine oder der jetzig nicht besetzten Gebiete durch dann vielleicht auch Truppen von NATO-Ländern absichern könnte. Was halten Sie denn davon? Also ich sage nur, wenn es... Ich habe mir Sorgen gemacht, als Nordkorea involviert war. Ich habe mir nämlich damals gesagt, jetzt kann auch eine Reaktion kommen von anderen NATO-Ländern, die sagen, jetzt machen wir dasselbe und helfen den Ukrainer dabei. Aber dann haben wir ein Risiko, dass wir wirklich einen Flächenbrand bekommen, der noch größer wird. Wir haben jetzt es ist schrecklich, dass es noch immer so weitergeht, aber wir haben bis jetzt fertiggebracht, dass es jetzt nicht ein NATO-Krieg gegen Russland ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob es nur Russland wäre, auch morgen, wenn es einen breiten Krieg würde. Ich war letzte Woche in China. Ich habe mit den chinesischen Regierungsmitgliedern geredet. Die haben mir gesagt, dass sie auf jeden Fall nicht auf Seite Russland wären, wenn morgen Krieg wäre. Aber wir sehen nur, dass seit über 1000 Tagen haben wir ja vor kurzem leider diesen schrecklichen Geburtstag gehabt. Es noch immer keine Lösung gibt. Aber wir können auch keinen Frieden auf dem Knie brechen, indem wir die Ukrainer nicht dabei haben. Wir müssen mit den Ukrainern was zusammenfinden. Aber am Ende wird das passieren, was vor 3 Jahren schon auf dem Tisch lag. Also Sie schließen es aus, dass europäische Truppen... Ohne die besetzten Gebiete? Bitte? Wäre es denn denkbar, dass die Ukraine der NATO beitritt, ohne die besetzten Gebiete? Ich glaube, dass wir sehen, für mich ist eher eine EU-Mitgliedschaft, bin ich jetzt ganz spontan, wie eine NATO-Mitgliedschaft. Ich glaube, dass eine NATO-Mitgliedschaft wieder Spannung bringen wird und dann wird sofort morgen Möglichkeit haben, dass es zu weiteren Konflikten kommt. Ich bin eher der Überzeugung, dass wir sehen müssen, wie auf EU-Niveau sie näher bringen können, wie was anderes. Und vor allem müssen die Ukrainer auch verstehen, dass ich kann mich erinnern, in den letzten 3 Jahren immer, wir müssen morgen Mitglied. Wir wissen, dass es sowieso keine Einstimmigkeit jetzt gibt auf diesem Punkt. Und ich glaube, dass wir es weiter als NATO-Mitgliedern
der Ukraine weiter militärische Unterstützung geben müssen und auf EU-Niveau sehen müssen, wie wir wirklich closer, also näher kommen können. Und ob es eine Mitgliedschaft oder nicht, da wissen Sie, dass es die kommenden Kriterien gibt. Und wir sind schon alle überrascht. Ein Land, was im Krieg ist und so viele wirklich sich umstellt, um wirklich die Kriterien von Kopenhagen näher zu kommen, ist schon was sehr, sehr Starkes. Aber Sie schließen es aus, dass europäische Truppen einen möglichen Frieden in der Ukraine absichern könnten? Boots on the ground heißt Krieg. Das müssen wir uns bewusst sein. Und dann bin ich gespannt, wenn es soweit ist, wer dann das seinem Land erklärt. Ich glaube, wir haben bis jetzt mit militärischer Unterstützung, also mit materieller Unterstützung fertiggebracht, dass das, was alle geglaubt haben, dass die Ukraine was von 4 Tagen wäre und die Russen dann mit dem Panzer über Kiew rollen würden, schon fertiggebracht, dass das nicht passiert. Es gibt verschiedene Erfolge, es gibt verschiedene schlechte Nachrichten, aber ich glaube, dass die Ukrainer die materielle Hilfe, und das ist das, was sie fragen, die Ukrainer fragen materielle Hilfe. Und ich hoffe nur, dass es jetzt mit der materiellen Hilfe nicht die zusammenschrumpft, wenn jetzt der amerikanische Präsident wechselt. Weil es kann auch ein Dominoeffekt werden. Wenn der Donald Trump sagt, das ist mein Plan, es ist so und ich gebe kein Geld mehr, dass dann einer nach dem anderen das auch folgt. Und dann wird's wirklich, dann lassen wir die Ukraine fallen. Und das wäre schrecklich. Die kämpfen für uns, sollen wir auch nicht vergessen. Aber ob wir bereit sind, Menschen dahin zu schicken, glaube ich nicht. Herr Better, es gibt neue Entwicklungen in Syrien. Eine Gruppe von Rebellen hat Stadt Aleppo eingenommen. Ja. Wie steht sich denn EU und Irland zu diesen neuen Entwicklungen in Syrien? Ja, die Entwicklung in Syrien ist nicht gut, aber die Regierung in Syrien ist auch schlecht. Also wenn 2 Schlechte zusammen kämpfen, kommt sowieso nichts Gutes raus. Aber ob es der Assad, der Assad ist oder die Dschihadisten, sind beide Leute, die ich am liebsten loswerden würden. Also ist jetzt krass, was ich sage, aber es sind die Bevölkerung wie immer, die jetzt drunter leiden. Aber weder dem einen, dem anderen würde ich Unterstützung geben. Neue Flüchtlingswelle nach Europa? Ja, deswegen ist es schon wichtig, dass die zivile Population auf jeden Fall geschützt wird. Aber keiner von denen kann man unterstützen. Plans to tackle hybrid attacks. We're seeing more and more of them. Yes, I just said in English. Das ist doch Deutsche Welle. In German. Also möchten Sie auf Englisch? English. Yeah. The fact is, we see that on the ground for the moment there is bigger threats coming from civil, but also economic actors. We saw it in Ireland with the hospitals and health. We saw it in Germany with energy and etc. etc. And we have also cyber attacks in Luxembourg. It's a reality. And so I think it should. I remember being a prime minister the last 10 years before, so 2014 or 15, and already in Wales with President Obama, where I asked that cyber defense and all the internet defense should be considered as a NATO expense. I think this would be useful too, because we see that the attacks are reality, and it's not only amateur hackers, it's very often also a state. Sorry, about Georgia. Yes? How can you appreciate the latest events in Georgia? Not good, not good. And what about we said to let me finish just Georgia. Yeah. When we said to Georgia they were closer to the European Union, and we already opened even discussions, it was really the moment where they decided, okay, so this is granted, so we can do what we want. And they go in the wrong direction. They even decided now that they want to cut the European pass. I see that they have internal big problems between the government and the president. But the fact is now, even if I'm right, we've been asked not to recognize the result of the elections, was a demand even from the president. I would love to see the reports if the elections have been fair or not. But if it's Georgian will, we have to respect Georgian will. But we won't now continue discussions if they don't want to come closer. But I don't think that is in the interest of Georgians. Are you planning to take some steps against the Georgian dream? Or no, we cannot. Against sanctions and punitions. This is typical for Europeans. We come together and then we have to see who's the new enemy. The only thing is we should say to Georgians, there are rules. If you don't want to respect the rules, ciao, hasta la vista. Ciao.
Mesdames, Messieurs, ici, pardon, voilà. Excusez-moi, petit défaut de jeunesse. Je suis le nouveau ministre belge des Affaires étrangères. C'est mon deuxième jour en exercice, donc je demande l'indulgence du jury. Je suis ravi de pouvoir commencer ce nouveau mandat en succédant à mon illustre prédécesseur Adjel Habib, que je félicite encore une fois pour son nouveau poste à la Commission européenne. Et donc première participation à une ministérielle de l'OTAN aujourd'hui, avec un agenda chargé et très important. 2 points principaux à l'ordre du jour, comme vous le savez, et bien sûr le soutien à l'Ukraine dans sa lutte contre la guerre d'agression menée par la Russie, le suivi du sommet de Washington et de voir comment nous pouvons encore mieux mettre en œuvre ce soutien pour soutenir l'Ukraine pleinement et entièrement. Nous sommes tous bien conscients que ce qui se passe là-bas est évidemment une situation dramatique pour les Ukrainiens, mais c'est aussi une question existentielle pour le reste de l'Europe et de l'ordre mondial. Le deuxième sujet important, c'est la crise au Moyen-Orient, et nous aurons l'honneur et le privilège d'être briefés, si je peux le dire ainsi, par Sa Majesté le roi de Jordanie, dont on sait le rôle qu'il joue dans la région, ne fût-ce que par la proximité de son pays sur place. Voilà. Je ne pourrai malheureusement pas assister au dîner ce soir, car comme vous le savez peut-être, il y a une visite d'État du sultan d'Oman en Belgique, mais nous avons évidemment, avec sa délégation et avec Sa Majesté elle-même, abordé le sujet de la crise au Moyen-Orient, et nous avons pu encore une fois expliquer quelle est la position de la Belgique et de l'Europe sur la guerre contre l'Ukraine. Je vous remercie. La Belgique pourrait mieux se préparer contre des menaces hybrides, notamment de la Chine et de la Russie. C'est un sujet qui est nouveau sans l'être, bien entendu, et qui est au cœur de l'action gouvernementale et de nos administrations. De M. Zelensky de prendre l'Ukraine ou inviter l'Ukraine à l'OTAN, même sans les territoires occupés. On va écouter de manière plus précise ce qu'il y a. Les discussions sont en cours. La position de la Belgique est assez constante pour une adhésion à terme et quand les conditions sont réunies en fonction des différents paramètres que nous connaissons. Attendez, je vais prendre une... What's your thought about Georgia? About Georgia, latest events, we know that the Georgian government refused to integrate in European Union, and they betrayed not only Georgian people but also European Union. Do you considering any kind of actions from the European Union against the Georgian government, who are very pro-Russia right now and not European Union? I think we are obviously following the situation in Georgia. We are worried about the evolution. I think it's a bit too soon to speak about action that we may take. But that's something that we are speaking about with the European colleagues. Don't
Don't you think that it's late to take actions because we already, halted European Union integration process right now? And don't you think that it's time to make actions against the GD? That is something that we have to discuss, not only internally in Belgium, but also with the colleagues. It would make no sense to take Belgian measures for what Georgia concerns for now. Thank you very much. Thank you. Quelle responsabilité, il y a de très bons restaurants. On arrive dans le section directly. Oui, je pense que c'est bien.
So ahead of the ministerial meeting today, what I can say, it's an important meeting. We'll meet the ministers for the first time, the new Secretary General, Mr. Rute, and also the Deputy, Shekerinska, Madam from the region of the Western Balkans, and I'm very happy to see that also North Macedonia, as an important ally, got this position, not only for the perspective of gender balance, but also really strong allies with the country itself and the region itself. We will discuss today about further support to Ukraine and how to strengthen our partnership and cooperation with South. As regards the Ukraine, the Russian aggression, the attacks on civilian infrastructures are ongoing. The hard winter is coming for Ukraine, most probably the hardest ever, with the highest number of civilian deaths in the last months, which is very concerning. We also regret the presence of the North Korean troops. We regret the irresponsible nuclear rhetoric. The Ukraine has the right to defend itself, and we have our duty, and it's in our interest to help and strongly support Ukraine. I'm looking forward to the discussion with His Majesty King Abdallah to discuss about the situation in the region of Middle East. You know, Slovenia sits in the Security Council. We just recently had a resolution on humanitarian situation in Gaza, which is devastating. Civilians' death, violations of international law, and unfortunately the resolution didn't get the full support, but we are working together with Jordan. It's our strong partner in the region for ensuring peace, stability, respect of international law and the UN Charter. And I just had yesterday the chance to discuss with our ministers in the Arab region in Cairo, and the situation on the ground is extremely worrisome, even with the new escalation of conflict in Syria. Which security guarantees could European allies provide to Ukraine other than the NATO membership that still seems in the far away future? We have our own commitments. This year we discussed on an important package of support to Ukraine. Slovenia is delivering a strong support to Ukraine when it comes to material, humanitarian, military support, and will continue to do so as long as it's necessary. We have our commitments. We discuss financial support. We discuss military support, and I'm pretty certain that tonight with a dinner with a minister from Ukraine, we will see further what are the requirements, what are the necessity in the equipments, and we will definitely show our strong commitment and strong support to Ukraine. The UN Security Council right now, and today there will be a meeting on the current situation in Syria. What's your position of the gaining the rebels, the city of Aleppo? As I just came from Cairo, we discussed yesterday the situation in Syria. I can say that we are very concerned. The situation is very worrisome. We call on all sides to not further escalate the situation on the ground. What is clear is that it's a wake-up call for every political force on the ground and also international community that a political solution is needed. We are, of course, worried about the further escalation of the conflict in the Middle East. What we see now, it's the very fragile ceasefire in South Lebanon. We see that there is still a concern about further conflicts and further attacks from the Israeli side. And in Gaza, the war is ongoing without any negotiations for a permanent ceasefire, release of hostages, and especially what is crucial, to help civilians in need in Gaza that are today dying because of famine and lack of medicines and the daily attacks every day. Hybrid attacks. We're seeing more and more of them against NATO members. We plan to discuss tomorrow. You know that there is also NATO-Ukraine Council and also the discussion on Ukraine. We plan to discuss because there is a concern about hybrid activities, cyber activities from Russia's side, and that is something that I believe we will focus tomorrow.
Sorry? What should NATO do? What would your suggestions I mean, be? everyone is bringing its own experiences. I'm coming from the region also where we have, in the region of the Western Balkans, presence with interference from hybrid attacks, cyber attacks from also Russia side. So we do have to tackle together these threats and be aware what is there. I can just tell you the example that next week, together with a French minister, we will open cybersecurity center in Podgorica in Montenegro that will cover the whole Western Balkans in efforts to fight together with against the cyber attack and hybrid threats. And I think this center for the Western Balkans will be extremely important. About Georgia, please. It's been 5 days of consecutive protests in Georgia. People are angry and very furious at their government decision to stop the EU integration process. Will you discuss about Georgia and what do you think? Should EU take some steps against this very pro-Russian government we have right now in Georgia? I mean, it's of course something that in Slovenia we are following every day what is happening in Georgia with the protests, also the decision with Georgian authorities to freeze the negotiations with the EU. I can personally regret that, but we will have to work together with those that want the integration, also in the framework of the EU Council, where we do have discussions on that, but today I don't expect that we will bring that topic on the table. Thank you. So I'm glad that we are meeting again in Brussels on NATO Foreign Ministerial, first of all, under the new leadership. So I welcome Mark Rutte, and of course I'm curious how he will handle Ministerial as such. My message to ministers will be same as always. We need to contain Russia. There is a high spike in Russian hybrid activities across Europe, and also the war against Ukraine and European security continues, and we need to face it and make sure that Europe will continue to be a safe place. So this is my mission today. Yeah. President Zelensky is asking. Please. Sorry again. There. What would you like to see NATO do to improve its plan for tackling such attacks? We're seeing more and more of them. We need to work on our resilience, but also send a strong message to Vladimir Putin that this is not acceptable. President Zelensky is asking for reliable security guarantees before he considers engaging in any peace talks or ceasefire. What kind of security guarantees can European allies provide? NATO membership. Yeah, but before that, because this will take years. Weapons and support. Yeah. The latest events in Georgia, it's been 5 days of consecutive protests in Georgia. What do you think, did you expect that the Georgian government would halt the EU integration process? And we know that after that US also stopped strategic partnership with Georgia. How do you see what's happening in Georgia right now, and what should EU do against the Georgian government? So I was very sorry to learn that the Georgian ambassador to Prague resigned today. I spoke with her just a few hours ago to show her the personal support, because the reason is that the Georgia is turning from the European path, and we should not strip Georgian people of the European vision of the European future. And also any kind of violence against demonstrations is unacceptable. We need to keep that perspective open. I think that's the most important part in that, and the details will follow. Yeah. Do you think one security guarantee could be to send troops to the Ukrainians? I think one single measure should not be put it out of the context. So we need to focus first and foremost on security on the European continent, and then on last and longing and fair and just peace, not just some pause in warfare. So I don't want to speak about troops now. That would not be right in the context. Yeah. New development in Syria. Rebel groups gained the city of Aleppo. What's your position on the current situation in Syria? Czech diplomacy follows that development very closely. I have no additional statement to that. Yeah, thank you. Thank you very much. Thank you.
Is there a microphone? Is there a microphone open? No microphone. Excuse me for speaking in Greek. You should all know Greek. Anyway.
Προσερχόμαστε σήμερα στη διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία με προϊούσες καταστάσεις κρίσεως. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον μονάρχη της Ιορδανίας σχετικά με τις διμερείς σχέσεις του ΝΑΤΟ και της Ιορδανίας, αλλά να ακούσουμε και την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και πλέον στη Συρία, όπου υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται. Η πρεσβεία μας στη Δαμασκό, η ελληνική πρεσβεία, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλη την ελληνική ομογένεια, έτσι ώστε να παράσχει την όποια συνδρομή απαιτηθεί. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγες ημέρες να συζητήσω με τον νέο Γενικό Γραμματέα, τον Μαρκ Ρούτε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να διατυπώσουμε την άποψη ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να σταθεί απέναντι σε κάθε μορφής αναθεωρητισμό, όπως τώρα συμβαίνει με την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Η Ελλάδα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εν ώψη και της διάσκεψης της Χάγης τον επόμενο χρόνο, τους τρόπους με τους οποίους θα ενδυναμωθεί η Ευρωατλαντική Συμμαχία. Θα πρέπει να υπάρξουν ισχυροί δεσμοί, να ενισχύσουν το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, την ακεραιότητα όλων των κρατών. Η Ελλάδα, η οποία ήταν πάντοτε επισπεύδουσα δύναμη στο να τεθεί η έμφαση στη νότια γειτονία, στις κρίσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή μαστίζουν την Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αφρική, την Υποσαχάρια Αφρική, θα συνεχίσει να έχει έναν παραγωγικό ρόλο έτσι ώστε να επιληθούν τα μεγάλα ζητήματα που μας ταλανίζουν. Και από τη νέα θέση, από 1η Ιανουαρίου, η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας θα συμβάλλει κατά τρόπο ώστε να φέρνει πάντοτε στην επιφάνεια τα ζητήματα εκείνα τα οποία δημιουργούν εντάσεις και κρίσεις, πιστοί πάντοτε στο διεθνές δίκαιο, στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, γεφυρώνοντας το Βορρά με τον Νότο και την Ανατολή με τη Δύση. Ευχαριστώ. Good afternoon. It's good to be back at NATO. And we have a special day today with His Majesty the King of Jordan. And we'll have dinner with the Ukrainian Foreign Minister. And tomorrow NATO's own discussions on the agenda towards the Hague Summit for 2025, which will include several parts. One will be strengthening NATO's own deterrence and defense, constraining Russia, making sure that what we all know is that our problem is Russia, that we actually also have proper instruments to deal with it, both on the military instrument of power, but also diplomatic, economic, and others. And of course, support Ukraine, and that will be the discussion for tonight. So we will have Ukrainian Foreign Minister. I myself, I have been to Ukraine after being appointed already several times. So we will have a thorough discussion both on the future of support by NATO, but also on Ukraine's wish to join NATO. One by one, please. Once again. How can NATO improve its response to hybrid attacks against NATO members? I personally don't like the word hybrid because attacks are attacks and we have to deal with attacks as they come, whether that's on cyber, whether that's on the undersea infrastructure or others. So in Latvia we have chosen several measures. One is strengthening our internal security institutions, making sure that there is both situational awareness, that there is collaboration with other intel agencies, security agencies in other NATO countries. Sometimes we call it out, sometimes we just deal with it, but basically being the culture of readiness. And that's what we think every ally should do, is to take it seriously and address it. So, and on the information front, obviously the hostile information attacks from Russia is part of the toolbox that Russia uses. It's not very hybrid, it's just hostile information attacks trying to undermine our countries. Sanctions against the high individuals of the Georgian government. Why did you make that decision? It's not the word sanctions. I put 13 individuals that we consider
guilty of repressing the peaceful demonstrations. We have put them on the PNG list, so they won't be able to enter Latvia. That's my privilege and right as foreign minister, so I have applied that. In Latvian legislation, it's not considered sanctions. If necessary, we will move to the EU for sanctions, because global human rights mechanism in the EU provides for that possibility. What's your thought that Georgian government? Can you speak up? What's your thought that Georgian government halted the EU integration process? Did you anticipate that? I think in our public comments we've been pretty straightforward that we regret that decision. As Latvia, we have put quite a lot of effort in supporting Georgian people's aspirations with that regards, both in terms of political support, financial support, integration support. We have put people in charge of files of Georgia in various institutions. So I deeply regret that. I think Georgians, as every other nation, have the right to choose their future, and they had clearly indicated they want to join EU. Remains open for Georgia for Can I have the next one, please? What would be security guarantees for Ukraine? What could be security guarantees for Ukraine? For Ukraine, I mean, that's a very general question. Can you be more precise? After a ceasefire or something like that the NATO could give to the Ukraine? Listen, Ukraine is currently fighting its freedom war. It's war of liberation. It's existential war. Our task is to support Ukraine in that. Talking about ceasefires or other ideas, it has to be Ukrainian-led process. I'm not going to go into abstract ideas. Which kind of form could this support have? I mean, President Zelensky is asking for reliable security guarantees, but a NATO membership is still very, very far away in the future. So what can be... allies are very clear that Ukraine will become NATO member, as the conditions allow. That was reaffirmed in the last summit decision, so that's very clear. We fully support that as Latvia. The sort of membership in NATO is pretty straightforward. The Article 10 of NATO statute provides it has to be a European country. Ukraine is. It has to contribute to Euro-Atlantic security. In our view, Ukraine does by fighting the war of aggression and standing up for the principles we have all subscribed to in the UN Charter and elsewhere. And there has to be a consensus in the alliance. So that is where we are coming to. We have to shape when is the right moment when we have the consensus to invite Ukraine to become a member. But in terms of its annual program, Ukraine is very convincingly moving towards a membership. It's interoperable. It's able to use the procedures, the procurement, and everything that NATO provides. So, we will continue to supporting them in the reforms, but also in shaping that political consensus. When that comes, I cannot tell you. Thank you for your questions. Thank you. Einen schönen guten Tag. In geopolitisch stürmischer Zeit ist die NATO ein Sicherheitsanker, der uns fest und sicher hält. Gut, dass heute erstmals Mark Rutte auf der Brücke als Kapitän steht. Wir sind als NATO gemeinsam stark. Für Deutschland ist dabei die Stärkung insbesondere und die Verantwortungsübernahme insbesondere in 3 Bereichen essentiell. Erstens, wir übernehmen als Deutsche mehr Verantwortung für die Sicherheit in Europa, investieren in unseren Frieden, in den Schutz unserer Sicherheit, auch über 2% des BIPs. Zweitens, wir erhöhen den Schutz für den Frieden unserer östlichen Partner an der NATO-Ostflanke, zu Land mit der Brigade in Litauen, zu Luft mit Eurofightern und zu See mit weiteren Schiffen in der Ostsee. Und drittens, wir übernehmen Verantwortung mit dem NATO-Stab in Wiesbaden, Verantwortung bei der Unterstützung für die Ukraine. Auch finanziell. Wir tragen weitere 63,5 Millionen Euro für den NATO-Ukraine-Fonds bei und geben bilateral weitere 30 Millionen Euro für humanitäre Hilfe.
Heute ist ein besonderes geopolitisches Treffen. Nicht nur, weil wir erste Weichen für den NATO-Gipfel im kommenden Jahr 2025 stellen, sondern auch, weil wir die südliche Partnerschaft noch stärker mit in den Blick nehmen. Wir haben in diesen stürmischen Zeiten erlebt, wie die Sicherheit auch in unserer direkten Nachbarschaft in anderen Regionen der Welt miteinander vernetzt ist. Deswegen sind Sicherheitsbeziehungen mit unseren Nachbarn, mit anderen Regionen der Welt so wichtig. Und genau deswegen war ich gestern, letzte Nacht, auch in Peking. Denn Putin zieht mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine und auf die Friedensordnung Europas immer mehr auch andere Länder mit hinein. In der Situation, dass nordkoreanische Soldaten und Drohnen aus chinesischen Fabriken jetzt in diesem Konflikt, in diesem Krieg zum Einsatz kommen können, bedeutet das auch, dass dieser Krieg eben den asiatischen Raum mit hineinzieht. Das gefährdet noch stärker unseren europäischen Frieden und deswegen war das natürlich eines der Hauptthemen meines Besuches gestern in Peking. Und weil geostrategische Sicherheitsfragen auch immer stärker Wirtschaftsfragen sind, lassen Sie mich noch Folgendes anmerken. In diesen stürmischen Zeiten brauchen wir als Europäer vertiefte internationale Partnerschaften. Insbesondere auch und gerade mit den Demokratien in Lateinamerika, wo wir zuletzt zu sehr die Bühne anderen überlassen haben, nicht zuletzt auch China. Es ist höchste Zeit, die Partnerschaft mit den Mercosur-Staaten nun auf die nächste Stufe zu heben. Ich halte es für essentiell, dass die EU-Kommission das Freihandelsabkommen Mercosur nun politisch abschließt. Der Mercosur-Gipfel am Freitag in Montevideo ist aus deutscher Sicht dafür vermutlich die letzte Gelegenheit. Und ein jetziger Abschluss wäre ein beiderseitiger Gewinn. Die Kommissionspräsidentin hat dazu das volle Mandat und sollte das aus unserer Sicht entsprechend auch nutzen. Frau Ministerin, der ukrainische Präsident hat vorgeschlagen, dass unter bestimmten Umständen er bereit wäre, Gebiete abzutreten, im Gegenzug dann die Restukraine als NATO-Mitglied aufnehmen zu lassen. Was halten Sie von dem Vorschlag und war das auch ein Thema bei Ihren Beratungen in Peking? Die Ukraine entscheidet allein, mit welchen Zielen sie an den Verhandlungstisch geht. Dazu muss sie in der Position der Stärke sein und daher unterstützen wir die Ukraine. Natürlich war das auch ein zentrales Thema bei meinem gestrigen Gespräch in China und ich habe in China noch mal sehr deutlich gemacht, was ich auch seit Monaten mit meinen Kollegen in den unterschiedlichen Formaten berate, sei es beim G7-Treffen letzte Woche, sei es beim Treffen in Warschau, sei es bei meinem Besuch in Kiew, sei es im Rahmen der Europäischen Union oder auch hier innerhalb der NATO. Verschiedene Elemente eines Friedens stehen im Raum. Politische wie materielle Sicherheitsgarantien, NATO-Mitgliedschaft, eine internationale Präsenz zur Absicherung eines Waffenstillstandes, Truppenrückzug, Gebietsfragen, Wiederaufbau, der Umgang mit Sanktionen. Doch auch nach 1000 Tagen Krieg fehlt die Bereitschaft desjenigen, der den Krieg begonnen hat, der russische Präsident Putin, die Aggression zu stoppen und an diesen Tisch zu kommen. Dafür muss, und das habe ich gestern in Peking deutlich gemacht, jeder sein Part tun, allen voran die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Frieden erreichen wir nur gemeinsam. Jeder weitere Tag, an dem Putin nicht aufhört mit seiner Zerstörung und den Angriff auf die europäische Friedensordnung, heißt für uns, die Ukraine weiter und noch mehr zu unterstützen. Denn ein Nachlassen verstärkt das Leid, verstärkt den Angriff auf den Frieden, anstatt das Leid zu beenden und endlich zu Frieden zu kommen. Frau Ministerin, der Bundeskanzler lehnt zum derzeitigen Zeitpunkt eine Einladung der Ukraine in die NATO ab. Würden Sie bei diesem Außenministertreffen eine Erklärung mittragen, in der die Staats- und Regierungschefs aufgefordert werden, diese Einladung an die Ukraine auszusprechen?
Darüber beraten wir intensiv und wie ich gerade bereits gesagt habe, braucht es Sicherheitsgarantien, die auch wirklich tragen. Dafür sind wir in den letzten 2 Jahren erste Schritte gegangen, wie zum Beispiel mit dem NATO-Ukraine-Rat. Es war immer klar, dass wir dabei weiter aufbauen werden und deswegen sind die Beratungen jetzt so wichtig und so intensiv genau in diesem Sinne. Frau Ministerin, Sie haben erwähnt, eines der Elemente zur Absicherung eines Waffenstillstands wäre eine internationale Truppenpräsenz. Einige Verbündete stellen schon Planungen und Überlegungen dazu an. Wie ist das mit Deutschland? Und sehen Sie eine deutsche Rolle, wenn es eines Tages zu einer solchen Absicherung kommt? Das Wichtigste für uns ist Frieden. Frieden für die Menschen in Europa, Frieden für die Menschen vor allen Dingen jetzt in der Ukraine und Frieden auch für zukünftige Generationen in Europa. Und diesen Frieden können wir als Europäer nur gemeinsam schützen. Das ist ja auch das Grundverständnis der NATO. Einer für alle und alle für einen. Und deswegen ist es sehr klar, dass so wie wir als Deutsche mehr als 1000 Tage an diesem Frieden gearbeitet haben, werden wir natürlich auch alles, was dem Frieden in der Zukunft dient, das von deutscher Seite mit all unseren Kräften unterstützen. Ich habe deutlich gemacht, auch immer vor dem Hintergrund, dass es immer wieder Stimmen gibt, man sollte jetzt ja mal überlegen, was bedeutet es, um zu Frieden zu kommen. Das haben wir in den letzten Monaten intensiv getan. Die Elemente für Frieden, sie stehen im Raum. Es ist klar, dass es dafür unterschiedliche Elemente braucht. Es ist auch vollkommen klar, dass wir nicht wieder in eine Situation kommen können wie nach 2014. Da hatten wir ja eine OSZE-Mission, an der übrigens, auch das finde ich wichtig zu unterstreichen, russische Mitarbeitende beteiligt werden, was Putin nicht davor zurückschrecken lassen hat. Diese OSZE-Mission, die ja eigentlich die alte sogenannte Kontaktlinie schützen sollte, sogar anzugreifen, obwohl seine eigenen Staatsangehörigen in dieser Mission mit dran beteiligt werden. Und deswegen ist es so wichtig, und das haben wir immer wieder deutlich gemacht, wenn wir über Frieden reden, es muss ein gerechter Frieden sein. Es darf kein Einfrieren eines Konfliktes sein, der nur zu einer weiteren Aufrüstung und nur zu weiteren Angriffen auf die Ukraine oder gar anderer europäischer Länder führt. Und daher ist es so essentiell, dass wir die unterschiedlichen Elemente zusammenbringen. Aber nochmal unterstrichen, die Ukraine allein entscheidet, weil es ihr Land ist, ihr souveränes Land, über dieses Zusammenbringen von Elementen. Und nochmal, derjenige, der dem Frieden seit mehr als 1000 Tagen im Weg steht, ist der russische Präsident, der ohne Grund den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen hat, der ohne Grund jeden Tag weiter bombt. Der Verhandlungstisch, der steht dort, die Elemente für Frieden stehen mit im Raum. Allein der russische Präsident verweigert den Weg zum Frieden. Danke.